Good morning, everyone. We are very pleased to have you here. Please take your seats. We are about to begin. Welcome to the event, Resilient Infrastructure Services in Latin America and the Caribbean, from theory to practice. Thank you to everyone joining us, both in person and online. For those connected on Zoom, there will be simultaneous interpretation available. Bienvenidos a todos los que se suman en persona y por Zoom. Para quienes están en línea, habrá traducción simultánea. We are very glad to have you all here. We have a great agenda ahead. To get us started, it is my pleasure to introduce Mariano Bosch, Principal Economics Advisor for the Vice Presidency of Sectors at the Inter-American Development Bank, who will give us some welcoming remarks. Mariano, thank you very much. Please, the floor is yours. Thank you. Sorry. Put it this way. Thank you, Priscilla, and thank you, Tomás, Eduardo, and everybody in the sector. It's a pleasure to be here. As Priscilla said, welcome to the event, Resilient Infrastructure in Latin America and the Caribbean, from theory to practice. It is really a pleasure to have you with us and explore one of the most important and most pressing challenges in the region. How to make infrastructure more resilient and ensure the continuity of essential services in the face of natural disasters. Let me give you some numbers to frame this problem. Latin America and the Caribbean is increasingly exposed to a wide range of hazards. Since 2000, the region has experienced around 1,600 natural disasters, which have caused more than 200,000 deaths, affected more than 200 million people, and generated losses exceeding or reaching $400 billion. Beyond the human toll, these events leave lasting economic scars. In low and middle income countries, natural disasters cause permanent loss in GDP between 2.1 and 3.7 percentage points. So without decisive action, damages could rise as much as $100 million per billion dollars per year in the region by 2050. These hazards range from hurricanes to earthquakes, and they disproportionately affect the most vulnerable. All these numbers come from the DS in the Americas, I released a couple of years ago. It's a great book. You should go and read it. As the region continues to urbanize, embedding resilience into infrastructure systems is no longer optional. It is central to inclusive and sustainable development. And today's event is part of a broader, more integrated agenda at the IDB in the infrastructure and energy sector. Building resilient infrastructure service is not a standalone objective, it's a cross-cutting issue, and you see it coming up in all different sectors, from the social sector, obviously infrastructure, but in many other parts of the bank. And that brings together many of different divisions of INE because of the cross-cutting nature of this problem. The event reflects how we're working together as a one group, as a bank. We bring together analytical work, operational practice, and partnerships to help countries strengthen resilience across infrastructure systems, institutions, and financing frameworks. It is the spirit that brings us together today for this flagship publication, From Risk to Reliability, Resilient Infrastructure Services to Face Nature's Challenge, which we are proud to present today. This publication is the result of a truly collaborative effort across the whole sector in infrastructure and energy, and I brought together people from transport, water and sanitation, energy division, as well as the public-private partnership unit. The flagship provides a comprehensive framework for action. It diagnoses the risks, the vulnerabilities that infrastructure systems face in the region, reviews the policy and technical tools available to build resilience, planning, design, operation, and maintenance, and explores the funding and financing mechanisms needed to build the infrastructure, the resilient infrastructure. And there is one key message of the book that we should all take away, and we will explore in the panel. It is not only about avoiding damages, it's about unlocking significant economic, social, and environmental benefits. Today, we will hear directly from the authors about the report, the key insight and messages,
We will then turn to a panel which will bring both public and private sector perspectives into the discussion. We have here with us Laura Rojas, Chief of the Disaster Risk Management Unit at the IDB, which she will share the institutional view on how resilience is being embedded into policy and operations. We have Cristina Contreras, CEO and founder of Sinfranova, which will offer the private sector perspective of what it takes to build resilience in practice. And last but not least, we will look at the concrete examples on how the bank is integrating resilience into its own operations from planning and design through to implementation. So I hope today's discussion is rich. We'll learn a lot about how to build a resilient infrastructure and how we can advance this agenda in the bank. So welcome, thank you very much, and let's begin. Thanks. Thank you very much, Mariano, for your words. We'll now move to the presentation of the flagship report, From Risk to Reliability, Resilient Infrastructure Services to Face Nature's Challenges. It is my pleasure to invite one of the editors, Lisa Bagnoli, sector specialist in the infrastructure and energy sector at the Inter-American Development Bank. Lisa, please go ahead. Thank you very much, Priscilla. Thank you, Mariano, for your opening remarks. Thank you, everyone, for being here today in the room and online. So it's my pleasure to present the presentation. So this flagship report that we published. But before going into the main messages of the report, I wanted to reiterate what Mariano just said. This is truly a team's effort. And so I want to congratulate the knowledge teams in the energy division, transport division, water and sanitation division, in the PPP unit, and in the front office. So let me start with some motivation. So as Mariano just mentioned, Latin America and the Caribbean is one of the most exposed region in terms of natural disasters. So there were more than 1,600 disasters with strong consequences on deaths, people affected, and economic losses. And most of these damages are borne by public sector infrastructures. You can think of electricity, water, and transport, with disproportionate effect on the most vulnerable populations. But so resilient infrastructure is not optional, but okay, let's think of what exactly we mean by resilient infrastructure. So it's infrastructure that can prevent, absorb, adapt, and rapidly recover from shocks. So we are not thinking about absolute indestructibility. You could think that building infrastructure that could resist any type of event would be prohibitively expensive, but it's an adaptive approach that seeks to protect the continuity and quality of the services, speed the recovery after a shock, and can plan under uncertainty. So it's not about just protection. It can also unlock trillions in economic, social, and environmental benefits, protecting lives and livelihoods. So if I wanted you to get out of this presentation with 5 key messages, these would be the ones. So as we were mentioning, resilient infrastructure is not optional. It's truly an imperative. But so how can we advance towards that goal? Well, we need to invest in the whole investment process of resilient infrastructure. So from project planning all the way to maintenance. Focusing on assets is not enough. So we must plan for efficient and resilient infrastructure services. Also, the demand side is key. So focusing on the supply side is not enough either. We do need to work on pricing, early warning systems, and information to guide consumer behaviors. And finally, we need to consider both the funding and the financing side of resilient infrastructure, and we need predictability on the funding sources to reduce the financing costs of resilience. So throughout this presentation, I will go a little bit more into details. The flagship is organized around 3 main chapters. We start by diagnosing the impacts of weather variability and disasters on infrastructure. Then we go to a policy toolkit to advance these objectives, and we conclude with some funding and financing strategies to close the resilience investment gap. So let me start with the first
chapter. So why would weather and natural disaster affect infrastructure? Let me give you a very schematic vision of how. Well, there are three main sources of stress. You can think of changes in general conditions, such as temperature increases or sea level rises, extreme weather events, flooding or storms, or other natural disasters such as earthquake. And all of these events can have impacts both on the demand for services and on the provision of these services on the supply side. So let's think about how rising temperatures might increase the need for cooling. So in this graph, you see the effect of heat on electricity consumption in Colombia, and you see that when temperature increases, the need for electricity also increases, but this is higher for higher income groups that can afford AC, for instance, even though the gap between higher income and lowest income groups have been decreasing over time. But you also have impacts on the demand for water. So you may have higher needs for households, agriculture, industry, and electricity generation. And so also increasing the competition between all of these needs. And one point that's also important to take into consideration are indirect effects of adaptation policies. So if you want to increase resilience, that can also impact the demand for energy and water. So think of groundwater extraction or desalination plants that are very energy intensive. And on the supply side, well, we know that extreme weather events can cause lots of damages. So in this graph, you see the share of damages caused by each type of event for each infrastructure subsectors. So we see here, for instance, that flooding caused lots of damage to infrastructure, first in every sector and second only in the case of energy behind storms. But other type of events can affect infrastructure differently. So for instance, landslides matter a lot in transportation in water and less in energy, for instance. But what's really important is to think that it's not only about the damage and the destruction to the assets. It's the protection and the continuity of the services that infrastructure can provide. And so let me go very quickly a little overview in each of the sectors. So in the water and sanitation sector, you have a source of stress that comes directly on the stress of the resource and the availability of water itself. That can come from droughts or glacier losses, and this will raise treatment intensity and costs, causing potential risks and threat to the quality of the resources. And then on top of that, you can have disaster shocks, floods, landslides, erosion that can cause damages, disruptions, and service interruptions. In the case of energy, you can think of the effects of droughts that have important consequences on the hydro generation, for instance. And this is particularly important in Latin America and the Caribbean, where hydro power is central in the electricity matrix. Then heat on the grids that can cause also lots of negative damages on transmission lines through wildfires, for instance. And you also have destruction of assets from storms and other extreme weather events that can cause significant problem in access to electricity. In the case of transport, you can think of two different sources of stress. You have acute stress, so flooding, landslides, but you also have chronic sources of stress. So for instance, erosion through sea level rises. And these will cause problems in connectivity through road closures, damages that cause loss of access to many services. And these in turn have multiplier effects. So isolation can cause social and economic losses that are far beyond what is the damage in terms of assets. And this is a key message that I want to share, is that when you have a disruption, the costs can ripple throughout the economy. So let's think of a disaster and a service disruption. You can have direct effects. So let's think of a power outage
road closures or unsafe drinking water, for instance. But that can also have coping costs for households and firms. So, for instance, households would invest, if they can, in generators to prevent from the negative consequences of the outages, buy bottled water, or firm deciding where to locate their plant. All of these can also have indirect effects. So, and that can take a wide range of effects, from health, education, all the way to productivity and competitivity of firms, and in turn having negative macroeconomic effects, both on growth and on permanent GDP losses after disasters. So it's really important to think of not only the immediate effects of these type of events, but also the ripple effect that they can bring. But who are the most vulnerable populations to these effects? Well, the flagship report highlights three main characteristics. So first, the geographic characteristics. So for instance, you can think of small islands in the Caribbean, we know that are particularly vulnerable to certain type of extreme weather events. Economic characteristics also matter, both at the country level and individual level. So vulnerable population are often have fewer resources to adapt and prepare to these type of events, and are also sometimes located in areas that are more prone to risk. Excuse me. And finally, the characteristics of the system, so the quality of infrastructure and how well resilience is embedded in project design, operation, and maintenance will matter on the vulnerability of the system. So now that we've seen a diagnosis of the impacts of weather and disasters on infrastructure, let's think about what can we do, and let me present to you a policy toolkit. So first, we need strong foundations, and that's important thinking of planning, institutions, and alliances. So planning sets the decisions. We need, it requires robust risks analysis, the ability to make decisions under uncertainty, and a long-term vision to guide where and how to make investments. And then institutions will make these plans work. So adaptable regulatory frameworks and strong institutional capacity will allow government to quickly respond when condition changes or when new risks emerge. And finally, alliances are crucial. You can think between sectors, but also across government levels to ensure coherence, but also alliances with public, private, academic partner to foster expertise and innovation, and regional alliances and integration when risks, but also ecosystem don't stop at borders. Then in thinking about the design of building in resilient infrastructure, one of the main questions is where and how should we build infrastructure? So first of all, the location shape risks. And so whether it's about coastal flooding, extreme heats, landslides, lots of the risk faced by infrastructure assets depend on the geography. But it's not only about where to build it, also how to build it. So thinking about stronger materials and modern engineering techniques to withstand conditions such as heavier rainfalls or more intense winds. The good news is that the right investment pays off. So even if you have higher upfront costs, that will reduce costs in the long run of these investments. But a crucial point here is that we do need the adequate tools to support resilience. We need good data, for instance, to have the ability to make robust risks assessment. In thinking about the design of infrastructure, is also crucial to think the fact that infrastructure are interconnected networks. And so you want to avoid that one disruptions in a part of the network will have ripple effects in other parts of the network. And so we want to reduce the risk of systemic failures.
To do so, there are several strategies that you can take. A few of them are highlighted here on this slide. So you can think of the diversification. So it means relying on multiple sources so that if one is compromised, other can compensate. Also the redundancy of critical components or function, and decentralization is important also to mitigate the risk of infrastructure all being subjected to the same kind of events. But infrastructure is not, resilience is not only built at the design stage. Is really important to consider it throughout the life cycle of the projects. And so maintenance is essential. It's crucial to preserve performance and extend infrastructure asset lives, and it's very costly to neglect it. So if maintenance is delayed, replacement needs can rise by more than 50%. Nature-based solutions also harness the power of ecosystems to make infrastructure stronger, more reliable, and more sustainable. So they do reduce some risks, so they can mitigate floods, erosion, and runoff, which in turn will reduce economic losses. But they also have co-benefits. They promote biodiversity, urban cooling, and green space, therefore improving environments for people around them. A few examples, such as mangroves, wetlands, or green roofs. But it's important to consider the part of the consumers. And so also, how can we shape the demand for infrastructure services? One part of it lies in setting the prices right. So pricing mechanisms are a powerful tool to influence consumer behavior and encourage an efficient use of the resource. You can think of many different instruments, for instance, prices such as subsidies or tariff structures with specific prices during peak hours or specific seasons to encourage conservation of the resource, but also market-like instruments and risk-based incentives. But you can also promote conservation and keep the population aware with non-coercive communication tools. You can think of nudges, efficiency labels on products, for instance, information campaigns, or early warning systems that will protect the population before shocks. And so it's important to remind us that resilience is not only built in the concrete and steels, but also in the awareness of the people that will consume these services every day. So here is an overview of all of these policy tools that I just presented, working together towards the goal of resilient infrastructure. We must implement them in a coordinated way, but also thinking of the specific tailored needs of the countries at hand. So let me now quickly go through the third part of the flagship reports, which focuses on funding and financing. So let's start with a question: why is actually resilient infrastructure different from other type of investments? Well, part of the answers lies in the fact that we do need higher upfront investments that, yes, will have benefits and that will reduce costs in the long run. But one of the issues is that these benefits can be diffuse, long-term, and difficult to quantify. And so this makes traditional financing strategies harder. And here it's really important to differentiate between what we mean by funding and financing. So funding is it defines the source of repayment. So who ultimately will pay for the investments? You can think of user fees, fiscal resources, or transfers, while financing is the upfront capital that is needed for that investment. And so clarifying the funding source and who will eventually repay that investment is crucial to lower the costs of financing. But how much are we already investing? Well, in this graph, you see the public investment in infrastructure in Latin America and the Caribbean. You see that there is a downward trend since 2015, and the public investment has averaged below 2% of GDP. Private investment is estimated around 0.6% of GDP. But that is investment in infrastructure in general. What about investment in resilient infrastructure? This one, we have seen that it's been increasing over time,
but there are gaps still remaining, and we need to scale up both public and private investment. There are financing toolbox. There are many instruments available. You have bonds, green, social, sustainability linked, the so-called GSS plus bonds. You also have loans and blended finance, such as grants, guarantees. And the important thing is to tailor each of these instruments to the project needs and risks. One of the most dynamic developments are regarding these GSS plus bonds that have been gaining market share in Latin America and the Caribbean. And you see that most of them have been used towards infrastructure sector. So you can see on the graph, energy, water, transport. And so they represent a great opportunity to mobilize resources for resilient infrastructure. And in particularly also because some investors are willing to accept lower yields for sustainability objective, which is called the greenium effect. So in the flagship, we do identify several barriers to bridging the infrastructure investment gaps and some risk mitigation tools. And here the key messages are that there is a need to embed resilience since project design and the need to clarifying the funding commitments for promoting good financing. Okay, so let me conclude this presentation with a call to move from awareness to action. So we need to translate these diagnoses, policy tools, and financing strategies to concrete investments and policy actions to promote resilient infrastructure that will protect the services, the people, and the economies. While the trajectory has been encouraging, we still need to scale up investment. The reports also highlight that there are still gaps in our understanding, what we know, how and what works and how. This requires, therefore, a concerted research and operational agenda, but we do have a unique opportunity to upgrade infrastructure systems today and lock in resilience, sustainable, and inclusive infrastructure services for decades. So resilience is a core institutional priority, both for the Inter-American Development Bank and within the infrastructure and energy sector. So I'm very happy with the rest of the agenda, where we will have panels to get into more details into this conversation and how resilience is implemented at the bank and within operations of the infrastructure and energy sector. But before going to the panels, in case you are interested in learning more about this publication, you can find it here on the QR code. The link will also be shared in the chat. Thank you very much. And so now I'm very happy to go to the next panel that we have called Resilience in Practice. So I'm calling to the stage Tomasz Serebriski, who will moderate the panel, manager of the infrastructure and energy sector at the IDB, Laura Rojas, chief of the disaster risk management units at the IDB, and Cristina Contreras, CEO and founder of Sinfrenova. Is on. Yeah. Well, thank you, Lisa, for the introduction and for a fantastic presentation. And thank you, all the authors. This is a really good report and an effort, INE effort. So thank you, all the divisions for working together that well. So today we're super lucky to have Laura and Cristina. Laura is a head, a unit chief of disaster risk management unit. But you started, if I'm correct, your career with us in INE, in the energy division, then moved to the front office to be operations advisor, then to VPS as environmental and social advisor, and now as head of the unit. So you know us very well. And you know what we do well and what we don't do well. But let me, before that question, which here is not maybe the best one to make, but
how the unit is advancing the resilient agenda in the region. Thank you, Tomas, and congratulations on the report. And I consider this report part of my playbook, and my action plan our action plan in disaster risk management very much reflects the recommendations of the report. So let me start with a reflection on some of the data that the report highlights. We know that we have a resiliency gap. 47 billion annually need to be invested in the region in order to create this resiliency. This is not a one-time investment. We need to have this as a financial flow that is sustained in the long term. And the long term is part of the challenge here, because we usually governments prioritize short-term investments and priorities that bring benefits that are more related to the short term that to the long term. And the other figure that I wanted to highlight is how the risk profile of the infrastructure in the region has been changing and increasing due to the frequency and intensity of these events. So you notice that in the past 2 decades, the disaster losses were about less than 400 billion. And now what we are projecting is that we may have disaster losses of around 100 billion per year. So it is striking and it's concerning. And that 70% of these losses are related to infrastructure. So it's important that we take steps towards scaling up this type of investments. So what are we doing in order to increase the investments in the region? Our first approach is to have an agenda with ministries of finance. You mentioned in the report the need for risk analysis, understanding risk, but also to make decisions under uncertainty. And the first layer of that decision-making process is how ministries of finance are prioritizing these investments in their public budgets. So we are working with them on understanding their level of multi-hazard risk, their potential fiscal impacts, and the benefits of investments in resilience. We have a few tools that we launched last year under a platform that is called Risk Hub, and we are working on implementing these tools with some of the countries in the region in order to understand risk and make decisions that prioritize these investments. And we need to work beyond ministries of finance. We need to work at the sector level as well. So we are working with you, with INE, and also with other sectors in the IDB, in prioritized resiliency investments at the system level. So it's no longer a question of protecting the asset. We need to make sure that we understand the cascading effects of how these investments or the risk that these investments assets face may create disruptions in services. So let me give you an example of Jamaica last year with Hurricane Melissa. Around $12 billion in losses. And the majority of these losses were not related to infrastructure damage per se. They were related to how the power sector disruptions impacted the productivity sector, households. So we need to understand the system level impact. And that's what we are doing with another tool that we are working on implementing at the sector level, where we understand the multi-hazard risk of the system, the vulnerability of nodes within the system, and the criticality of that infrastructure. And when we have that mapping, we can make decisions based on those assessments. So prioritize investments because public budget is also limited. So we need to understand that that's a restriction on how we invest. And finally, we are also working on financial solutions because, again, fiscal space is limited.
we know that we need to bring private capital to the equation. So the work that the PPP unit does also is very important on bringing those partnerships with the private sector on concessions or PPPs that clearly identify the risk responsibilities of public and private sector actors, but also working on innovative mechanisms such as blended finance, resiliency bonds, and things that can attract the investors that are interested in this sustainability aspect. The bank is also working on debt swaps to create that, as I mentioned, that long-term investment profile of each country. So that's in a nutshell what we're doing. Thank you so much. Cristina, we met, I was thinking, I don't know how many years ago, but when you were at SOFNA school at Harvard, doing research there, and then I'm thinking about the sustainability agenda, how to work on sustainable infrastructure, define the attributes that you participated in the definition of the attributes of sustainable infrastructure. That the IDB was the first MDB to work on the definition of sustainable infrastructure. And then, if I may say, you created a boutique consulting firm, no? Very much dedicated to sustainable, resilient infrastructure, with experience in all the, I guess, many countries in the region, but in other regions as well. So if you could share with us, where do we stand? Where does Latin America and the Caribbean stand compared to other regions? What we are doing well, we are not, the gap in terms of implementation of the resilient infrastructure agenda. Thank you, Tomas. Thanks, everybody, for the invitation to be here today. Certainly, I'm an outsider to IDB, but very much engaged. The answer is 13 years. This is how long we have been working in sustainable and resilience infrastructure. You can't ask about age, so you don't have to give them, never. Back in the day, I was in academia, but I wanted to implement. I wanted to see results, and that's why I moved to the private sector. So there are a lot of challenges globally. And as you suggested, we as Infranova, we have worked a lot in Latin America, but also we have worked a lot in some other regions. And I would like to highlight maybe a few examples outside. One of them is a report that we developed with the United Nations, the Economic Commission for Europe, in which we did a white paper for the European Ministerial Conference last year, looking at 56 countries, all the European countries, plus all the former Soviet countries, called the Pan-European region specifically. And maybe there is no surprise there that obviously there are some of them that are doing a very good job in resilience, but there are many of them that are way into the first stages, into first understanding what is resilience, second, how those practices can be implemented into projects, third, who pays for that, which we already hear from, for how different is this from the business as usual. So there is a lot of commonalities with Latin America. Certainly there are like some countries that are a little bit ahead of the game, sometimes not by choice, by necessity, because they are feeling the pain of those losses. And I think that is a combined effort that needs to be done globally. Another example, moving from more of the policy level, that is something that we saw also in the report, but in this case to the project level. We are working also in Senegal in a few projects with the National Agency for PPPs. And what they are choosing to do in that case is to apply some of these well-recognized tools that we apply for sustainable and resilient infrastructure. They are using Fast Infra, which I know that you are familiar here in the bank with, to understand what's happening in their assets. We are analyzing 2 projects. One of them is a road that connects Dakar with St. Louis, the second largest city in Senegal. It's a project financed by the African Development Bank, over $1 billion investment. And surprisingly, they have done significant progress in understanding what the risks are, in looking at the technical capabilities that need to incorporate from
oversize drainage, to making sure that they consider landslide, to making sure that they have prescribed materials that are well suited to fight those risks. So again, very early stage, we see good practices at the project level, but I think that we are way behind in really mainstreaming resilience in all levels, in all projects. Which to me, that's one of the main challenges, really, because I think that nobody, when we go to buy a car, nobody asks, do you want it with seat belts or do you want it without? Because if you have it without seat belts, it's going to cost you $500 less. I think that that's the direction that we need to go with resilience, to stop thinking that we have the option to make projects unresilient and resilient, because at the end of the day, a project that is resilient is better quality. It will guarantee the return on the investment, and ultimately will be safer for the users, but also better for the countries. Great, excellent. So you both mentioned, and this is a section of the report that I particularly like, this funding and financing. So Laura, if you can expand on the financial instruments that we are using in the bank or you are developing in the unit. Yeah, so the IDB recently updated our policies on lending instruments, so both investment and policy-based lending instruments. And basically what we did on disaster risk management is to link contingency financing for emergency response to risk reduction approaches. So we have a couple of new instruments that allow us to do that. One is the KTTO, that is a policy-based loan that we can work with countries towards reframing the institutional and regulatory framework of the country in order to allow for that prioritization of resiliency investments. And on top of that, with that instrument, the country can allocate contingent financing in case of an event. So when you link the two, the fiscal impact with the regulatory framework for resiliency investment, I think that's a good approach, because it's usually what our clients are thinking, right? What is going to be my impact, and how do I mitigate it? And we are also doing that at the sector level. So we have another contingent instrument that allow us to work with sectors. For instance, if a infrastructure sector is going to work with a utility to make sure that we are implementing some of the recommendations here on redundancy, diversification, any investment that is placed to reduce the risk of the system. We can couple that with contingency financing for the sector in order to react and have enough resources to attend the increasing cost in case of an event. So those are a couple of examples of what we did in a new toolkit. And on top of that, as I mentioned, we are also working with countries so they can have these financing mechanisms to attract capital. So right now we are working on a proposal to Arise, that is one of the climate funds globally that are that meant to create a blended financial mechanism, so countries can allocate public budgets on one hand, but on the other hand can also have a mechanism that allow them to, through, for instance, a resiliency bond or through another type of mechanism to create that flow of private capital to this portfolio of investments in resiliency. Excellent. Thanks. Cristina, you mentioned, you gave this very good example of a safety belt. And you worked quite a bit with Envision at the time. Do you think that we need a standard like Envision or Fast Infra to mainstream resilient infrastructure, or what has been your experience? Is there a demand from countries? And then associated with that, what's the role for insurance in this space? Thank you so much. So when answering if we need a standard for sustainable infrastructure, I see, like, do we need building codes?
because people know how to build houses, but why do we have building codes that tell us how to do it? Why Chile is one of the countries on the region with the strongest standards for structural stability when it comes to earthquakes? Why? Because we cannot leave it up to the person to decide what they think is the right way to do it, because this is very complicated. Even like for so many smart people in this room, probably all of us have like a little bit of understanding of the whole picture. So we certainly need the standards like Envision, like Fast Infra, like some others out there. Actually, in the US, there is a standard for sustainable infrastructure published by the American Association of Civil Engineers, because they understood that the engineers that define our infrastructure need to know what standard to follow. It cannot be up to any of us. Why? Also, this is a moving target. So we need somebody like reliable institutions that tell us how the practice is changing. How do we need to adapt to this moving target? And we cannot do that independently as professionals. I'm an engineer myself, so I very well welcome like the input that a professional institution or experts on the topic need to provide when I supervise and review and design infrastructure projects. So to me, there is no question about it, we need it. What's the demand that we are seeing? I think that there are like very good examples. In the case of Colombia, for instance, is one of the countries that are ahead of the game. There are already 6 projects that are registered on the use of Envision. But there are many other institutions like ANI, like the NP, that they are already incorporating sustainability and resilience practices into their policies. So the verification of third party is important, but to me, all starts with how do we incorporate this from the DNA of the project. And for that purpose, the private sector is certainly well positioned, considering that most of the investment in infrastructure today comes from the private sector. But certainly we need to help them, right? This is very difficult for them to understand. Depending on which country we are talking about, we work actually together with IDB in the infrastructure plan of Peru. So the fact that many public officials change constantly make it a little bit more difficult, but certainly we need those standards. And those need to be incorporated first at the policy level, once those decisions have been made. Second, at the project level, once the design, the materials have been decided, once we are selecting the teams that are gonna deliver those projects, therefore they need to be qualified to provide those services, because if we choose somebody that they might be very good in what they do, but they might not have the skills necessary to make the project resilient, then the outcome is not gonna be what we expect. And third, that takes me to capacity building. There is a huge gap when it comes to knowledge and expertise and workforce development, or who do we need to train. Actually, last year I was in New York Climate Week, and I was in a panel with somebody from LinkedIn. And it was interesting because it's like, we know what the needs are for the market, but we are missing the boat in what we are hiring for and what are the professionals there, because we are finding what they name the sustainability and resilient unicorn, in which you find we need somebody that needs to do all this statistical analysis and need to understand about infrastructure and need to understand about all these things. And like, those people do not exist. So what we need to do is to train our workforce to incorporate all this expertise in the people that do the cost-benefit analysis, and in the people that have the technical team that design the projects, and then in the lawyers that are the ones drafting the contracts. So we should not look for, we need to incorporate one person in a team of 50 people that is gonna incorporate the sustainability and resilience view and expect that we are gonna be successful, because the approach is a little bit different. We need to make sure that everybody understands why this is important. That comes at an institution like IDB and other banks, all the international institutions, but this also is true for governments. And maybe a success story there, LA Metro, one of the biggest transportation authority in the US, that is the Metro of Los Angeles, they say we are committed to sustainability and resilience, and the way to deploy or to quantify the commitments is to train people in Envision. So they train 300 professionals internally, from lawyers
to technical teams, to economic teams. So when somebody needs to approve an invoice or sign a contract, they understand why we are picking this contractor instead of this contractor, even though some cases might not be the lowest bidder. And let me finish with the question that you asked on insurance. And this is kind of a tricky one because insurance companies are the ones that are there that we don't want to engage with because when we need to engage with them is because something has gone wrong. And that's a challenge of resilience. Resilience is the invisible success. If we do all right, nothing will happen. Because if our house is flooded, it's because something went wrong. What happened in Latin America and insurance? The percentage or assets in Latin America that are insured is extremely low. I checked this morning and it's around 20% of the assets, meaning the rest of the losses are covered by the government. And if I'm a private company and I know that if something goes wrong in my project, somebody, mostly governments, would pick the bill. What's the incentive that I have to do projects right? Or to do a project that is going to be more costly to design, more costly to implement, and maybe I need to do monitoring periodically to make sure that the drainage is still working 5 years after the project has been completed. So we need to make sure that, again, we do a very clear distribution of the risks. So insurance play their role, governments play their role, and the private companies play their role. And I don't know if I have 1 minute to provide an example. The insurance world is a little bit more remote when it comes to infrastructure because again, we don't see them. But probably all of us here that own a house, we are familiar with having a house insurance. What would be your incentive to improve your house and make it more resilient, change the roof, invest maybe $100,000 to $200,000 in changing the roof, maybe having on the patio some kind of area that is permeable so the water filters through. If the day that I sell my house, nobody's gonna value all the improvements that I have done in my house, why would I do that? If I bought it for $500,000 and the next neighbor is gonna sell it for the same amount that I'm gonna sell it, even though I have invested X amount of money, I have no incentive. The same thing is happening with infrastructure. If I don't have the right incentives to make my project resilience, because if something happened because of the lack of resilience, somebody's gonna pay the bill, then we need to reassess the incentive structure to make sure that resilience is mainstream and is not something obscure that comes as a plug-in to our project. Super. No, thank you. I open for maybe a couple of questions. Germán. Lionel. No, thank you for that. I'm building on that, Cristina. So what's your take on the potential of parametric insurance in the region? Because we have an initiative of offering parametric insurances to public utilities in the Caribbean, and the take-up has been very low, even when we subsidize the prima, so the cost of the insurance. So why is that? What asymmetries of information we have? And again, what do you think is the potential of parametric insurances for insuring infrastructure assets in Latin America? And should we be doing that as IDB? That's a challenge question precisely because insurance is not necessarily the field that I work more, but it might not be the price that we need to pay insurance. It's like the risk allocation, right? Who is going to cover the risk ultimately if things don't work? I think that the private sector has the resources and has the knowledge to understand, to do a predictive analysis and say like, okay, we are able to quantify and to hold the risks up to this. And whatever we cannot hold because it's certainly unpredictable need to be passed to somebody else, either the government or our insurance. But if that risk profile, which certainly is more your expertise, is not properly calculated, then even in the insurance is very cheap. They have no incentive to have it. Thank you, Lionel. Go ahead. Go ahead. Sorry. No, I wanted to ask, I understand we need to prioritize investments and then we have a funding challenge. I'm wondering if we haven't mentioned an angle to this, and is the technological side. We have these
idea that it's always going to be more expensive to be more resilient, shouldn't we be investing in R&D to create new technologies that allows for resilience to be actually cheaper, like materials, innovative in that way? And what's the role of us as the IDB? What's the role of the private sector? Or are we just taking technologies that are already existent? I feel like that's what I got. Like technologies are there, we just need to adapt them. But shouldn't we be also investing upfront in R&D for? I know we have an urgent problem, but it's going to be a long term. So shouldn't we be investing in R&D for new infrastructure technologies? Thank you for the question, and I just wanted to reflect on that assumption that resilient infrastructure is going to be costly all the time, and that's not that's not generally the case. It could be, but it could also be that, for instance, and you're talking about technology, but maybe it's not just technology. We talk about nature-based solutions, and in many cases, nature-based solutions represent a cheaper option than to go strictly with gray infrastructure. So I think that we need to start first by understanding what is the risk profile and what are the design options that you have available in order to reduce that risk. And in some cases, maybe technology, and that's something that we need to explore. But in many cases, it's just protecting the ecosystem or the nature that it's this asset is placed. No, so understanding the cost of the potential designs and multi-criteria design, it's necessary as well. Yeah, if I can piggyback on that. At the end of the day, one of the challenges is we are very prescriptive when we want to create a project. And we say, we want a water treatment facility with this capacity, designed with this project, and so on and so forth. That leaves the private sector very small room for innovation. At the end of the day, I understand it's challenging, but I think that we need to focus in solutions and not in projects. Because if what I need to do is to treat water up at a certain capacity, maybe I don't need a water treatment facility. Maybe I can create an artificial wetland. Maybe I can create other kind of solution that ultimately is going to be cheaper. But again, if we are very prescriptive, we will need to do this, this, and this, and now innovate. At that point, we have no margin, really. Thanks. I think there are a couple of questions online, no? Yeah, we have a question from Adriana Cache. Considering we already know this year will be a complicated year for climate vulnerability in infrastructure, considering the strong Niño phenomenon, are there any quick wins that we could propose or policies that we should urgently advocate for in the short term in our dialogue with partners? Yeah, that's a difficult question, and I think with El Niño, it's a reflection. I always reflect on El Niño because we know that El Niño is coming, but we always react after the Niño or when the Niño is starting. So I think that the first thing that we need to ask is why is this happening? Why El Niño always caught us off guard in a sense? And I believe in part is because of planning. I will reiterate my remark on that the need for better planning is essential. So once we start to having those discussions on what is coming and what we need to plan for it, I think we will have better solutions to it. So it will, and that will require both investments in resiliency, but also preparedness. So making sure that we have early warning systems that can protect populations, that can talk to the populations that are affected. In El Niño, also agriculture, I'm going off topic here, but agriculture is an important part of the economy that is affected by El Niño. So how to protect that productive sector as well is very important. So planning and preparedness is important. It's not an easy fix, but it's something that we need to start working before these events are happening. Super. So I think we run out of time. Thank you both very, very much.
You leave us with a lot of food for thought, many things to incorporate in our projects and policy dialogue. So thank you so much. And what's coming next? Oh, no, round of applause. Thank you very much, Tomás, Laura, and Cristina, for that very insightful discussion. We'll now move to our next segment, a showcase of infrastructure and energy operations, where resilient practices have been successfully implemented. It is my pleasure to welcome Maria Julia Bocco, Senior Operations Advisors in the Infrastructure and Energy Sector at the Inter-American Development Bank, Livia Minoja, Senior Sector Specialist in the Social Infrastructure Group, Carlos Jacome, Lead Specialist in the Energy Division, Manuel Rodriguez Porcel, Senior Specialist in the Transport Division, and Tania Paez, Lead Specialist in the Water and Sanitation Division. Thank you very much. Good morning, everyone. We're going to switch to Spanish now. Buenos días a todos, a los que están en la sala, muchas gracias, a los que están conectados también. Y en esta parte del evento nos vamos a mover de la estrategia a la implementación, ¿no? En el panel anterior y la presentación inicial hemos escuchado muchos conceptos, sobre todo los desafíos que tienen que ver con la incorporación de la resiliencia, los marcos habilitantes, las necesidades de financiamiento, los incentivos adecuados. Y vamos a ver cómo esos aspectos son incorporados y sobre todo qué resultados tienen en proyectos concretos financiados por el banco en la región. Y escucharemos sobre proyectos de energía, transporte, agua y saneamiento, infraestructura social, en países como Honduras, República Dominicana, Uruguay y varios otros de la región. Y en esta selección de proyectos que hemos hecho, vamos a aprender sobre cómo incorporar el análisis de riesgo en el diseño, sobre nuevas metodologías para incorporar resiliencia o para escalar estos impactos de la resiliencia. Pero lo más valioso de esta sesión va a ser escuchar de primera mano de las personas, los especialistas que están implementando o han implementado estas operaciones y por lo tanto las experiencias que ellos han tenido en el terreno donde las cosas ocurren. Así que sin más, vamos a empezar con la primera presentación. Livia Minoja, que es especialista senior del Grupo de Infraestructura Social, que nos va a comentar sobre buenas prácticas en la introducción de resiliencia en proyectos de infraestructura social a lo largo de la región. Adelante, Livia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí para presentar un estudio que el Grupo de Infraestructura Social ha venido desarrollando en colaboración con la División de Gestión de Riesgo de Desastres y en colaboración con todas las divisiones de INE. En las sesiones anteriores, como decía bien María Julia, vimos el marco teórico sobre resiliencia y solamente algunos proyectos. Ahora aquí vamos a ahondar más en los ejemplos ya concretos que vemos en las operaciones del banco. En ese contexto identificamos que había una limitada sistematización de la información sobre cómo este marco teórico ya se está aplicando en los proyectos en la práctica, en las operaciones de los distintos sectores, de las divisiones del sector. Entonces, como parte de esa colaboración entre el Grupo de Infraestructura Social y las divisiones de energía, transporte, agua y saneamiento, revisamos una muestra de operaciones con el objetivo de identificar cómo ya la resiliencia se está incorporando en los proyectos de INE y sobre todo aprender qué buenas prácticas se pueden replicar en iniciativas futuras. El trabajo ha incluido básicamente 3 fases. Una primera de revisión de literatura, tanto de literatura del banco como de otras organizaciones de literatura internacional, para definir qué significa exactamente infraestructura resiliente y determinar cuáles aspectos específicos teníamos que analizar
en este análisis de cada operación. En una segunda fase trabajamos con todos los especialistas de las varias divisiones, y aquí agradezco a todos por la gran colaboración que han tenido en este trabajo multisectorial, y buscamos básicamente identificar operaciones que fueron relevantes por sector, cubriendo distintos tipos de proyectos, países y dimensiones de la resiliencia. Y aquí en esta etapa analizamos una muestra de 19 operaciones. Y finalmente, en una tercera fase, identificamos estas buenas prácticas replicables, y eso va a ser el foco principal de la presentación. El primer conjunto de buenas prácticas que identificamos están relacionados con el diseño resiliente y adaptativo. Aquí la idea central es que la resiliencia no se limita a construir estructuras que sean más fuertes, sino más bien a desarrollar infraestructura que se adapte a su entorno. Y aquí vemos tres ejemplos muy claros, dos ejemplos de transporte pluvial en Perú. En el primero vemos como las infraestructuras son elevadas en su cota, y eso permite que la infraestructura esté por encima de los umbrales históricos y proyectados de inundación, y esto reduzca claramente los riesgos hidrológicos. Un segundo caso de transporte vial, siempre en la Amazonia peruana, muestra una infraestructura que está diseñada para operar con variaciones en los niveles de río a través de estructuras que son flexibles y que se adaptan a las variaciones del agua. En contextos más urbanos, vemos un ejemplo donde se observa cómo en el metro de Panamá se observan soluciones basadas en la naturaleza, como los jardines verticales, que contribuyen a la gestión de agua pluviales, incluso en entornos que, digamos, que son altamente grises, como los de las ciudades. Y aquí el mensaje clave es la adaptabilidad. Las infraestructuras resilientes anticipan las condiciones ambientales en vez de resistirse a ellas. En el segundo conjunto de buenas prácticas, vimos está directamente relacionado con la continuidad operativa, que es uno de los principales fundamentos de la resiliencia. Esos aspectos están vinculados con lo que se mencionaba antes de temas de mantenimiento y la necesidad de contar con un plan B, algunas con planes alternativos que puedan garantizar de alguna forma la continuidad del servicio, ya que incluso buenos diseños a veces pueden fallar. Y aquí para la continuidad operativa, un principio fundamental es la autonomía. Y un buen proyecto que muestra este ejemplo es una central hidroeléctrica en Paraguay que utiliza un sistema de Power Line Carrier que permite mantener las comunicaciones incluso durante cortes de energía. También la redundancia garantiza continuidad. Ese es otro factor extremadamente importante. Un buenísimo ejemplo es el metro de Bogotá, que incorpora múltiples subestaciones eléctricas para reducir el riesgo de una interrupción total del servicio en caso de fallas. Otros aspectos fundamentales son la preparación y la planificación para la recuperación. En Surinam, por ejemplo, proyectos de energía solar incluyen un inventario específico de todos los componentes críticos que permite restablecer el servicio con mayor rapidez tras eventos extremos. Eso nos dice que la preparación es fundamental. Muchas de estas medidas son invisibles en el día a día, pero se vuelven extremadamente decisivas cuando ocurre una disrupción. Y por último, el último conjunto de buenas prácticas que identificamos en estas operaciones está relacionado con conocimiento, con la gestión del conocimiento, los datos y los ecosistemas. Aquí la idea clave es que la resiliencia no es solamente una cuestión de ingeniería, sino que también depende de la información, la planificación y de cómo gestionamos estos riesgos. En República Dominicana, por ejemplo, la planificación del transporte incorporó datos geoespaciales actualizados y herramientas de análisis de amenaza para mejorar la toma de decisiones basadas en riesgos. En Panamá, áreas que eran propensas a inundaciones fueron replanteadas como activos. Eso permite que se diseñaran como zonas de retención pluvial en lugar de tratarlas solamente como pasivos. Y en Guatemala, proyectos viales integraron la protección de la biodiversidad para preservar servicios ecosistémicos que contribuyen a la estabilidad de la infraestructura en el largo plazo. Aquí la lección clave es que la combinación de datos y la gestión de ecosistemas reduce riesgo y mejora el desempeño de las infraestructuras a lo largo de su vida útil. En todo ese proceso de revisión de buenas prácticas, también identificamos algunas posibles áreas de mejora viendo hacia adelante. Así que identificamos principalmente 4 recomendaciones que se pueden fortalecer en estas operaciones de INE. El primero, que podemos promover con mayor énfasis las soluciones basadas en la naturaleza. En los proyectos prevalecen todavía opciones que son grises y podemos impulsar mucho más, como comentaban también en los paneles pasados,
las soluciones basadas en la naturaleza. Un segundo es que hay que fortalecer los sistemas de documentación y aprendizaje. Eso son fundamentales para tener una retroalimentación operativa que garantice capturar de manera sistemática los aprendizajes. Por otro lado, hay que ampliar el uso de instrumentos financieros para la respuesta y la recuperación rápidas, como son los seguros paramétricos. Eso también vemos muy pocos en nuestras operaciones. Y por último, hay que continuar invirtiendo en generación de conocimiento y en su difusión. Y bueno, este ejemplo, el día de hoy es un claro ejemplo de que estamos moviéndonos ya en la dirección correcta. Así que si se llevan un solo mensaje de esta presentación es que la resiliencia ya está ocurriendo en las operaciones de INE y nuestra oportunidad ahora es estandarizar este conocimiento, documentar y escalar estas buenas prácticas a muchos más proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Livia, por esa presentación. Pasamos ahora al sector energía. Tenemos acá a Carlos Jacome, que es especialista líder de la División de Energía basado en Honduras y nos va a presentar experiencias del proyecto de interconexión eléctrica entre San Pedro Sula Sur y San Buenaventura, en Honduras. Muchas gracias. Muy buenos días. Voy a comentarles una experiencia de un proyecto de integración energética de Honduras con el mercado eléctrico regional. Ustedes pueden ver en la lámina Honduras en el periodo de tiempo de mapeado los eventos climáticos severos que ha tenido y ustedes pueden ver que entre 1974 a 1998 se dieron 2 huracanes fuertes. Eso es un periodo de 24 años donde se presentó el huracán Fifi y huracán Mitch, pero en un lapso de 15 días, en medio del COVID en el 2020, se presentaron 2 huracanes de la misma severidad que se presentaron en 24 años. Eso generó mucha preocupación en el equipo que estaba al frente de la operación del Programa Nacional de Transmisión, porque efectivamente una de la infraestructura que se iba a desarrollar era en una zona que quedó completamente inundada, producto del paso de los huracanes. ¿Y por qué es muy importante eso? Bueno, Honduras está dentro de los 5 países más vulnerables del mundo por temas de cambio climático. Ya lo mencionó Lisa en el flagship, no voy a repetir mucho, pero los efectos de paso de tormentas tropicales o huracanes en la infraestructura eléctrica están asociados al corte de electricidad, caída de postes, cables, transformadores, pero también tenemos efectos no deseados como el caso de movimientos de masas de tierra que en algunos casos pueden taponar los embalses de centrales hidroeléctricas y ocasionar desgracias mayores. Y en el tema de la operación y mantenimiento, cuando perdemos infraestructura de transporte, las cuadrillas que dan esos servicios de operación y mantenimiento no pueden llegar al lugar. Entonces es muy importante la integración y la prevención, que es lo que mencionaba en su momento Laura. El costo del evento que estamos mencionando, los huracanes Eta y Iota, representó el 8.6% del Producto Interno Bruto de Honduras. Todavía el país no se logra recuperar producto de esos eventos. Y aquí nuestro proyecto, bueno, para los que conocen el CEPAG, el proyecto emblemático que tiene el BID, tiene la integración eléctrica centroamericana y el proyecto que el banco estaba financiando es integrar Honduras a ese mercado eléctrico regional mediante una obra de transmisión que interconecta la zona más productiva del país, que es el Valle de Sula. El Valle de Sula concentra el 22% de la población de Honduras, pero es la zona de mayor bienestar económico. Ellos generan el 66% del Producto Interno Bruto del país, el 80% de la industria textil se concentra en esta zona y más del 90% de lo que son las exportaciones sale de esta región. Entonces tiene un poder económico muy importante y por eso el banco apostó al desarrollar esta interconexión eléctrica para que la energía eléctrica del mercado eléctrico centroamericano llegue a esta zona importante. Entonces el proyecto consistió en la construcción de una línea de transmisión de 48 kilómetros que atravesó 5 municipios de este Valle de Sula y la ampliación de 2 subestaciones eléctricas. El CAPEX original, 34 millones de dólares, pero por la implementación de medidas de resiliencia se incrementó 10 millones de dólares. ¿Por qué es importante eso? Traje una imagen de lo que ocurrió
en Honduras cuando atravesaron los huracanes Eta y Ota. Estos huracanes, como ustedes pueden ver ahí, vemos la presencia de torres de transmisión. Ese es un dique que fue taponado y la subestación eléctrica que el banco iba a ampliar. Todo quedó bajo el agua, se inundó, el Valle de Sula quedó completamente inundado por más de 2 semanas y justamente nosotros en tiempo estábamos trabajando en la licitación de la ampliación de esa subestación. Como mencionó Cristina, a veces las cosas se hacen más por necesidad que por lo que está ocurriendo con una medida preventiva. Como ustedes vieron, no se había previsto que iba a haber un efecto de esta naturaleza porque los últimos eventos tuvieron un lapso de 24 años. Entonces, el equipo empezó a trabajar en la adopción de medidas de resiliencia y esta es la imagen del proyecto ya ampliado de la subestación, que esto es una toma 2 días después del paso de la tormenta tropical Sara. Como ustedes pueden ver, la infraestructura no fue afectada. ¿Qué se hizo aquí en el caso de la subestación? Se levantaron 2 metros de nivel para construir la subestación, producto de análisis de simulaciones de inundaciones, también movimientos de tierra, y para el caso de la línea de transmisión que lo van a ver posteriormente, se hicieron análisis de estabilidad en diferentes puntos que son críticos, pero también tomar en consideración aspectos como incendios, que parte de lo que les voy a comentar nos sirvió para eso. Entonces, en lo que sería la subestación, los principales cambios, aparte de subir el nivel 2 metros, los equipos que se construyeron en las bahías, donde ustedes encuentran un montón de hierros ahí, esas son se llaman bahías, los equipos se elevaron de nivel, se construyó una caseta de control, que es esa casa que está en verde, con 2 pisos, como lo que vimos para el caso de la Amazonía, para asegurar que no sea afectado. Y adicionalmente una serie de elementos de control se elevaron más. Esto incrementó el costo, hubo que colocar más material, como pueden imaginarse, no solo pétreo, pero lo importante de este trabajo que ya vemos aquí en el caso de la línea de transmisión, porque las subestaciones son los puntos de inicio y fin de la interconexión, pero ustedes pueden ver ahí la línea de transmisión. La línea de transmisión pasa por diferentes estructuras unas en forma de postes y otras en torres. Eso no es, eso es producto de un análisis detallado por las condiciones climáticas, análisis de simulación que se hicieron y que permitieron al organismo ejecutor tomar una buena decisión, porque el paso de los fenómenos naturales eh, que mencionamos, tormentas tropicales o huracanes, se adicionó el tema de incendios forestales. Como saben, no solo tenemos el tema de huracanes, en el último tiempo se han incrementado considerablemente los incendios y esta zona, como ustedes ven, Honduras es muy boscosa, se presentó un incendio. El proyecto en el sector eléctrico, cuando nosotros desarrollamos infraestructura, son proyectos que tienen que atender contingencias. Normalmente decimos la contingencia N-1, que quiere decir que son proyectos redundantes. Esta obra fue redundante a otro sistema que están muy paralelos en cierta zona. La otra infraestructura, al momento que tuvo el incendio, salió en operación y la infraestructura nuestra, porque los cables que forman parte de esa línea de transmisión son resistentes a altas temperaturas e incendios, siguieron en operación. Eso evitó que el Valle de Sula, que les comenté su importancia económica, deje de ser atendido eléctricamente por un periodo que calculamos, y por eso tenemos ese beneficio. En menos de un año se recuperó el 25% de la producción. Entonces, ese es el caso que tenemos para comentar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora al sector transporte. Tenemos a Manuel Rodríguez Porcel, que es especialista senior de la División de Transporte, basado en Panamá ahora, pero antes en República Dominicana, que nos va a presentar el Blue Spot Analysis, su implementación piloto en República Dominicana y el desarrollo de una estrategia regional de gestión de riesgos. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Dando continuidad a esta interesante discusión, quisiera presentarle el caso de desarrollo de esta herramienta
que viene a suponer de manera transversal para la gerencia de infraestructura en coordinación con otras áreas del banco, como la cambio climático y, por supuesto, la división de gestión de riesgo de desastres, una nueva herramienta que va a permitir a tomadores de decisión, sean ministerios sectoriales de cualquiera de nuestras divisiones de infraestructura, como ministerios de finanzas, orientados a tomar mejores decisiones de por qué invertir en resiliencia es rentable e identificar aquellas zonas más críticas y vulnerables en los países para poder priorizar mejor las inversiones. En el caso de República Dominicana, al igual que mis colegas presentaron en otros países, la problemática es similar. El impacto económico debido a pérdidas y daños ocasionados por fenómenos de origen natural es muy alto, en promedio más de 2 puntos del producto por pérdidas económicas debido a los daños que ocasionan fenómenos climáticos. Del orden de 2/3 de ese valor está relacionado con los daños y pérdidas en la propia infraestructura para la rehabilitación y la reconstrucción. 1/3 de esos más de 2 puntos del producto está relacionado con las pérdidas económicas, con los servicios interrumpidos de transporte a través de los corredores y de los puentes que quedan en colapso y que interrumpen la actividad comercial y la accesibilidad de poblaciones a servicios básicos como educación y salud. En muy pocos años, las pérdidas de centenas de millones de dólares motivaron a un Ministerio de Economía y Finanzas a tener que destinar parte de sus recursos de inversión anual a la reconstrucción en lugar de destinarlo a proyectos nuevos de inversión y de desarrollo. Esto supone un enfoque diferente y el banco fue llamado en República Dominicana para ayudar al Ministerio de Transporte y Ministerio de Finanzas de un modo proactivo, de un modo preventivo. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas para reforzar los procesos de planificación? De modo que tengamos una reducción de daños y pérdidas en el ciclo de vida de los procesos de infraestructura y podamos orientar mejores decisiones de inversión, haciendo más eficiente el gasto público. La metodología del Blue Spot Analysis la dividimos en 4 etapas. Primero, en un análisis de las amenazas que afectan al país, cómo medimos la intensidad y la frecuencia de amenazas tipo inundaciones, terremotos, deslizamientos, en cada país con sus particularidades. De nuevo, ponemos la capa de infraestructura, ¿verdad? De qué manera medimos la exposición de los activos de infraestructura, carreteras, puentes, a estas amenazas y cómo las mismas son afectadas a través de modelos de probabilidad, incluyendo diferentes futuros climáticos. Esto nos lleva a la tercera etapa, calcular la vulnerabilidad y criticidad de la infraestructura. Vulnerabilidad en términos de potenciales daños esperados por la ocurrencia de estos fenómenos y de igualmente la criticidad relacionada con las pérdidas económicas debidas a la interrupción de la actividad económica de los servicios de transporte. La última etapa es la más importante. Esta herramienta nos va a permitir identificar estas áreas más críticas y vulnerables y, por tanto, proveer a los tomadores de decisión de una mayor información a través de mejores datos para poder orientar dónde invertir, cómo invertir cada uno de los dólares que se invierten en infraestructura para tener un mayor retorno, un mayor valor por dinero. Datos ya se mencionaron, incluyendo alguno adicional. El Banco Mundial nos dice que por cada dólar invertido en resiliencia, la relación beneficio-costo es de hasta 4 dólares en beneficio por daños y pérdidas evitadas durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Esto es bastante fuerte porque nos permite tener una manera nueva de medir cuál es la rentabilidad de la adaptación. En República Dominicana, el proyecto de resiliencia de inversión en programa de infraestructura de puentes por 200 millones de dólares nos llevó en una primera etapa a identificar en esa primera imagen de la izquierda, dentro de todo el ecosistema de puentes del país, cuáles eran aquellos con alta y muy alta vulnerabilidad, atendiendo al análisis de exposición y vulnerabilidad. Seguidamente introducimos una capa adicional. Dentro de la localización de esos puentes más críticos y vulnerables, ¿en qué regiones estos puentes tienen un alto valor por la conectividad de la actividad productiva regional? En las áreas de mayor actividad económica, de mayor producción, de las cadenas de valor de mayor importancia en el país. En una siguiente etapa metemos la variable de conectividad social. ¿Cuáles de estas infraestructuras, en caso de ser interrumpidas, originarían mayor impacto a las comunidades por la falta de accesibilidad a servicios básicos? Esas 3 variables de mayor importancia nos llevaron a poder, dentro de todo el ecosistema de infraestructura, poder priorizar. Aquellos de esos casi 1.200 puentes que teníamos relevados, se priorizaron 150 puentes
por su alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos. En adición, se priorizaron con esta variable de productividad y de conectividad social. ¿Cuál es el impacto económico? ¿Cómo medimos la inversión? Estamos en esta operación a través de la metodología Blue Spot Analysis identificando ahorros anuales de hasta 50 millones de dólares por daños y pérdidas evitadas. Esto nos da una idea clarísima de cómo podemos medir la rentabilidad económica de estos proyectos de la inversión en resiliencia. Como medida, la herramienta arroja un dashboard de decisión. Detrás de estos sistemas de información geográfica hay muchísima información de valor, la caracterización de los activos de infraestructura, la medición de cada una de las capas de amenazas, de riesgos en el país, y esto arroja valores para poder calcular daños y pérdidas esperadas, poder generar informes y poder calcular la rentabilidad de estas intervenciones. Esto no es una herramienta piloto a nivel solo de República Dominicana, en coordinación con las diferentes áreas del banco, es una herramienta regional. Estamos escalando la implementación en países como Costa Rica, en países como El Salvador, en alianzas con las iniciativas que el banco tiene, América en el Centro, One Caribbean, y esperamos a final de año llevarlo a un par de países en el Caribe, Trinidad y Tobago, Jamaica, y seguir continuando con Haití, Panamá y así otros países. Quiero terminar mi intervención señalando el apoyo que desde la División de Transporte, en coordinación con estas áreas del banco, brindamos a los gobiernos, Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, en esta discusión para reforzar los procesos de planificación en torno a la resiliencia climática en infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora, para finalizar, nos movemos al sector de agua y saneamiento. Clic. Tania Páez, especialista líder de la División de Agua y Saneamiento, basada aquí en Headquarters, pero previamente en Perú, antes en Uruguay, y nos va a presentar una tipología de proyectos que posiblemente está en el corazón de la resiliencia, y es el proyecto de drenaje pluvial en Uruguay. Adelante, Tania. Gracias, María Julia, y agradezco la invitación para compartirles el trabajo que hemos venido haciendo en la División de Agua y Saneamiento y en particular con Uruguay. Hace 15 años que estamos trabajando con Uruguay en la adopción de soluciones resilientes para mitigar las inundaciones urbanas. Esta foto que está en el slide no es inteligencia artificial. Esto pasa en Montevideo, en una zona céntrica, consolidada, y ahí pueden ver el efecto, el impacto que tiene un día de una lluvia moderada fuerte, y lo que encontramos es que estos eventos pasan con recurrencia cada vez mayor. En Uruguay, las precipitaciones son el evento meteorológico extremo con mayor frecuencia y con más impactos, tanto económicos como sociales. Hay tres tipos de inundaciones. A la izquierda tienen lo que llamamos las inundaciones urbanas, directamente de la lluvia, las inundaciones ribereñas, que son por desborde de los cuerpos de agua, y las inundaciones costeras, que son las provocadas por cuando sube la marea. En particular, las inundaciones urbanas en Uruguay tienen un efecto negativo en decenas de miles de personas, y que se han estimado que por año se pierden 230 millones de dólares, que equivale a un 0.3% del PIB, cuando hay este tipo de eventos. Entonces, lo que hemos venido trabajando con el país en estos años es con una estrategia de transición, pasar del manejo reactivo de las emergencias. Ustedes ahí pueden ver en la izquierda las personas tratando de salvar sus pertenencias para que no se destrocen con las lluvias, hacia una mirada de infraestructura urbana resiliente, que aquí también toma en cuenta los temas de ordenamiento territorial, los escenarios climáticos y también la sostenibilidad de los servicios públicos. Y esta foto muestra una de las soluciones típicas que se utilizan en las ciudades, que es lo que se llaman los jardines de lluvia. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Y acá les quiero presentar lo que llamamos 3 pilares. El primero es en desarrollar instrumentos de planificación. Estos instrumentos incluyen modelos hidrológicos
que trabajamos con diferentes escenarios climáticos que a su vez los combinamos con análisis de riesgos que nos permiten priorizar las inversiones, maximizando los beneficios económicos y sociales. Ahí en la foto son dos instrumentos de planificación que recientemente hemos financiado, tanto con préstamos que tenemos con el país, así también como asistencia técnica a nivel local en Montevideo, y también el Plan Nacional de Aguas Pluviales para todo el país. El segundo pilar se enmarca en el tipo de infraestructura resiliente que se están proponiendo, que lo que queremos es que nos ayude a mitigar ese shock climático, que en este caso es esa lluvia extrema, ¿no? Y para eso les voy a mostrar un pequeño video que ilustra el tipo de soluciones que se han construido en Uruguay. En la parte de arriba, digamos la superficie, hay un parque público y abajo hay lo que llamamos un tanque de retención. Estos tanques lo que hacen es colectar el agua cuando está el pico de tormenta y el agua se queda ahí para evitar que en la superficie se inunden las casas, toda la zona urbana. Y luego que pasa el pico de tormenta, esta agua se drena el tanque, se vacía el tanque a una tasa bien controlada para evitar desbordes en la infraestructura aguas abajo. Y el tercer pilar que hemos trabajado con el país es el fortalecimiento, y que lo decía hoy Lisa, importante, el fortalecimiento de las instituciones. Y aquí le quiero destacar un trabajo que recién se terminó en el año 2025, que trabajó el banco con la academia, con las instituciones, que es para los que diseñamos infraestructura de drenaje, nuestro ABC, que son las curvas que se llaman intensidad, duración y frecuencia de las lluvias. Estas curvas en Uruguay habían sido actualizadas hace 40 años, entonces con este trabajo ahora el país tiene información mucho más actualizada, ayornada a lo que es realmente los patrones de lluvia, y por ende vamos a tener mejores diseños. Esto se hizo en el marco de un préstamo de políticas que trabajamos con el país y que también nos permitió apoyar que el país tenga un sistema de alerta temprana contra inundaciones para todo el país. Y por último, me gustaría destacar algunos de los resultados que hemos logrado en este trabajo de tantos años con el país. En Montevideo, en particular, más del 20% de personas que antes se inundaban, ahora ya están protegidas contra inundaciones. El valor de sus casas, de sus viviendas, ha aumentado un 40% ahora que nos inundan, y hemos cuatriplicado el número de personas que están protegidas por un sistema de alerta temprana contra inundaciones. Y para terminar, ¿qué es lo que esperamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto último? Poder avanzar a ciudades más seguras, más inclusivas y más resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Creo que tenemos espacio para algunas preguntas aquí o online. A mí me gustaría, viendo todas estas presentaciones, parece que invertir en resiliencia pay off. Y aún así, no vemos la cantidad de financiamiento que esté yendo para la infraestructura. Entonces, no sé si ustedes podrían comentar en la práctica cuáles son las principales barreras que ustedes han detectado para que esto no suceda. Bueno, una aportación breve. Sí, yo creo que hay que primero contar muy bien qué se entiende por resiliencia, ¿no? Normalmente existe un sesgo muy grande a entender que la resiliencia es un delta adicional en el costo de inversión. Y creo que este mensaje debemos promoverlo un poquito más, ¿no? Debemos embeber la inclusión del criterio de diseño resiliente en la infraestructura como un costo global del proyecto, y mirar esto una elaboración socioeconómica del proyecto como una variable adicional, porque realmente el retorno es bastante grande, ¿no? Entonces, no es un delta adicional, sino que estamos embebiéndolo en un diseño
de mejores estándares, actualizando las normas de diseño en los países de carretera, de camino, energía, agua y saneamiento. Esas normas de diseño son muy antiguas en la mayor parte de los países. Entonces, en cuanto modifiquemos la norma de diseño y lo estandaricemos, creo que la comprensión va a ser un poquito mayor. Y ahí la inversión en infraestructura creo que va a ser mejor priorizada, ¿no? Atendiendo las zonas de mayor vulnerabilidad y criticidad, y eso creo que en la fórmula del costo-beneficio de los ministerios de los que toman decisiones va a ser mucho más claro. Y yo creo que ahí va a haber un cambio, quizá un shift en el paradigma que acecha un poco a meter la resiliencia como un overcost en los proyectos. Gracias. Gracias por los ejemplos muy ilustrativos. Yo lo que quería tal vez reflexionar y pensar un poco es qué viene, cuáles pueden ser los próximos pasos, ¿no? Tenemos casos bien concretos para energía, para agua, para transporte, pero parecen estar muy sectoriales. Al final del día podemos levantar terraplenes, podemos incrementar drenajes en transporte, etcétera, pero estamos prácticamente pasando el problema de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el aeropuerto se estaba inundando por el río, por las subidas del río. De hecho, cuando estamos construyendo el metro, también estamos elevando el terraplén, y una medida muy básica para reducir eso fue limpiar el río de Bogotá, ¿no? Mejorar el cauce. Entonces, ahora los últimos estudios, por ejemplo, lo que están haciendo en Escocia, en vez de aumentar drenajes, están rehabilitando los humedales. Están dejando que la naturaleza, pero eso obviamente requiere una coordinación intersectorial muy fuerte, muy fuerte. De hecho, aquí hace varios meses tuvimos un ejemplo de lo que se hizo en Guatemala, de tratar de proteger la cuenca, la reforestación, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez era eso, pensar cuáles son los próximos pasos, cómo podemos mejorar esa coordinación intersectorial para que cuando el transporte, o sea, la división de transporte haga un proyecto, pueda hacer algo con recursos naturales, pueda tratar de proteger la cuenca. Y lo mismo pasa para agua, lo mismo pasa para energía, etcétera. ¿Cuáles podrían ser esos próximos pasos a futuro para no solamente enfocarnos en la infraestructura per se sectorial, sino viéndolo de una manera más holística? Sí, era pregunta y respuesta. Bueno, creo que parte del ejercicio que estamos haciendo es justamente recolectar un catálogo de buenas prácticas que puedan ser replicables en diferentes contextos, en diferentes proyectos, y que sean un poco un menú vivo de opciones para que sea más fácil también para todos los especialistas en general operativizar estas buenas prácticas y escalarla más a más proyectos. Entonces, eso es parte, digamos, de los esfuerzos que ya estamos haciendo y que esperamos de publicar pronto. Y dijiste muchas de las cosas, sobre todo esa visión holística. Me parece que nosotros ahí como banco tenemos un rol bien importante, porque en nuestros países todavía los sectores siguen muy en sus nichos, ¿no? En sus cajones. Entonces, no sé, me pasó un proyecto de drenaje que no lo querían ver como cuenca, sino que ellos querían trabajar solo la parte urbana y no querían ver la rural, pero en realidad la lluvia no tiene límites de rural, es a nivel de cuenca. Entonces nosotros como banco, a veces ahí tenemos ese rol, o tanto, como tú decías, entre transporte y agua, o transporte y energía, o sea, nos podemos dar ofrecer esa visión holística a los países para tener soluciones integrales. Yo quería mencionar en el caso de centrales hidroeléctricas. Ahí tenemos un caso muy concreto de colaboración con ARD. Normalmente las centrales hidroeléctricas, bueno, nosotros que trabajamos en infraestructura no estamos muy acostumbrados al tema de soluciones basadas en la naturaleza, tema de trabajar con MIPYMES, organizaciones que afectan a los cuerpos de agua. Entonces, en nuestro caso hicimos un trabajo interesante con ARD, también con el equipo de ESG, para trabajar con comunidades y asegurarnos que haya el suministro de agua. Pero eso interno del banco, pero fuera del banco realmente fue complejo, porque nos toca sentar a la gente de la Secretaría de Agricultura con la Secretaría de Energía, y ellos hablan completamente diferentes idiomas, ¿no? Entonces es un tema desafiante y bueno, pero es lo que nos toca hacer. Y para aportar un elemento más,
a la coordinación interinstitucional, no solo las sectoriales, sino un nivel un poco más arriba, ¿no? Que son los ministerios de finanzas o de economía o de planificación, ¿no? Que son finalmente quienes toman las decisiones, quienes priorizan y quienes tienen la visión general, ¿no? Entonces, ese diálogo que a nosotros nos cuesta un poco desde el sector infraestructura es súper importante también para mover la agenda en ese sentido que mencionabas, Ernesto, ¿no? Tenemos una pregunta online de Daniel Bravo Acosta de Ecuador. Dice, una pregunta para Tania. Muchas ciudades se han planteado como meta ser más verdes y dentro de ese proceso se han elaborado los planes de infraestructura verde y azul. ¿Cómo aseguramos que estos y otros instrumentos aseguren el enfoque risk-based planning? A ver, sí, cuando uno planifica las soluciones para resolver, por ejemplo, en ese caso, en el caso de las inundaciones urbanas, uno se plantea distintos escenarios, distintas combinaciones de infraestructura, si vas con infraestructura gris y verde, si vas con, como el colega decía, infraestructura azul, pero siempre con un análisis de riesgo. Independientemente del tipo de infraestructura, uno siempre tiene que incorporar el análisis de riesgo porque eso te va a llevar también a ver qué soluciones también son viables económicas o socioeconómicamente hablando. Entonces, yo lo que le contaría al colega es, independientemente del tipo de infraestructura, el análisis de riesgo asociado también a tus escenarios climáticos, siempre lo tiene que ser tu condición de borde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que con esto cerramos este panel y damos paso a las palabras de cierre. Muchísimas gracias, gracias. No se preocupen, voy a ser muy breve. Soy Eduardo Cavallo, el asesor económico sectorial en INE. Como organizadores de este evento, no plantamos ninguna pregunta, pero creo que si hubiéramos tenido que plantar una pregunta, la pregunta correcta a plantar hubiera sido la que hizo Ernesto, porque realmente este tema demuestra la necesidad de trabajar entre los sectores, de trabajar, como decía María Julia, no solo dentro de los sectores de INE, sino con las otras partes del banco y también trabajar este tema de la resiliencia de una manera holística. Y ese es el enfoque que nosotros le quisimos dar a este estudio desde el inicio. Y a mí no me queda más que agradecer al fantástico equipo que trabajó en la producción de este equipo, que representa todas las divisiones de INE. Los voy a nombrar muy brevemente a los autores: Lenin Balsa y José Guiguren, de la división de Energía, Priscila Stichman, Juan Pablo Brichetti y Lisa Bagnoli, del Front Office de INE, Ancor Suárez Alemán, de la Unidad de Asociaciones Público-Privadas, Eugenia Rivas, de la División de Transporte, María Pérez Urdiales y Jessy Libra, de la División de Agua y Saneamiento. Realmente hicieron un trabajo fantástico y a todos ellos mi enorme agradecimiento. También a María José González, que nos acompañó durante todo el proceso y coordinó todo este trabajo. También esto no es posible, sobre todo una agenda de conocimiento tan rigurosa, sin el apoyo de nuestros líderes. Y tengo que reconocer el apoyo de nuestra vicepresidenta, Ana María Ibáñez, de nuestro gerente, Tomás Cerebrisky, de los jefes de división de todo INE, Marcelino Madrigal, Ana María Pinto, Germán Sturzenegger, y de la cabeza de la unidad de APP, Gastón Astesiano, que nos dieron todo el apoyo y todo el tiempo para realmente poder llevar adelante este trabajo. Así que a todos, muchas gracias, al equipo administrativo de INE, encabezado por Greta Mills, ese fantástico equipo que hace que todo esto sea posible. También muchas gracias, Mildred Rivera, Pilar Cora, que nos ayudaron en la organización de este evento. Espero no haberme olvidado de nadie, porque realmente hubo muchísimo trabajo detrás, no solo de la publicación, sino que de todo este evento. Muchas gracias. Este evento está terminando, pero esta agenda va a continuar y este trabajo va a continuar. A todos, muchas gracias. Que tengan un excelente resto del día y gracias por acompañarnos.